Rubén, ¿cómo se dice en inglés? Recuérdame de comprar comida para el gato. Remember? No. The verb is remind. Remind. Guys, welcome back. Cuando quieres recordarle a alguien de hacer algo, es como recordarle específicamente hacer algo. El verbo es remind. Hey, remind me to buy cat food. Remind me to buy cat food. Okay? It's the verbo remind, okay? Let's do another example. Hey, Mary, will you please remind me to call my mom this afternoon? Will you please remind me to call my mom this afternoon? ¿Podrías recordarme de llamar a mi mamá esta tarde? Remind. Recordarle a alguien. I'm sorry, recordarle a alguien de hacer algo. Will you remind me to call my mom this afternoon? And let's do one last example. You know what? Don't worry, okay? I'll remind you to get what you need. I'll remind you to get what you need. Yo te recordaré de comprar, de agarrar lo que necesitas. Remind, recordarle a alguien de hacer algo. Y muy importante, remind a la persona to do this. Espero que este video te sirva para que sigas aprendiendo más inglés. Dale like, sígueme para más inglés práctico, inglés real.